Mais sinon, c'est sur la base de quelle disposition que vous payerez les 4 années de délégation. C'est ce que je veux savoir, Monsieur le Président. Je vous remercie. Okay, honorable members, may I suggest that we form this committee immediately and before we proceed. And I will form a 5-man committee to be headed by Honorable Jibo, Honorable Asim, Honorable Gabriel, Honorable Haruna Bishara, and Honorable Linda will be members. Yes. Et je veux être membre de cette commission avec l'honorable Abienté, parce que nous sommes quand même ceux qui avons No, voté. you don't determine who is going to be. No, I will not accept that. I will not accept that. I'm sorry, I will not accept that. I am the presiding officer. I determine who become members. I'm sorry. I'm sorry, my dear sister. With all due respect, I think I have agreed on everything that you have said. I am going to form a 5-man committee, and the 5-man committee, I will suggest the names. It just finished talking. Please allow me. Please. I have suggested 5 names. Are we okay with it, or we are not okay with it? I've not come to you yet. Monsieur le Président, no, attends, please. You have spoken, she has spoken, Vilan. Yes, go ahead. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas terminé, Monsieur le Président. Si vous voulez... Monsieur le Président, mes chers collègues, attends, just wait. Certainement que la pause pour la prière du vendredi a apporté un vent de sagesse, un vent d'apaisement, que tout juste à la reprise, des solutions sont en train d'être recherchées. Quand cela ne tienne, je sais que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de parlements, pour éliminer une question, il faut adopter la stratégie du pourrissement en créant des commissions ad hoc qui vont s'enliser, et nous sommes à la veille de la fin de cette législature. Monsieur le Président, je me rappelle qu'à Bissau, vous aviez créé une commission ad hoc. J'en étais moi-même membre avec le doyen Djibo. Madame Ladab et SG étaient membres. Monsieur le Président, je pense sincèrement pouvoir dire, moi, Ablaye Vilan, je ne pense pas dans l'esprit des autres, que sur cette question, ne serait-ce que sur la question des moyens de sensibilisation, vous êtes honnête. Jusqu'à preuve contraire, je ne peux pas vous reprocher quoi que ce soit sur ça. Mon point de vue est constant. Parce que ce n'est pas vous qui refusez cela, c'est SJ, c'est dommage qu'il n'est plus là. Mais c'est lui-même qui me semble se poser à cette question-là. Donc, Monsieur le Président, si nous voulons vous aider, nous aider nous-mêmes, nous devons vous encourager à donner l'ordre de paiement avec des arguments clairs, en indiquant que ça a été chaque année, je disais, c'est une tradition, une pratique du Parlement. Le contexte fait que nous voulons redorer le blason et l'image du Parlement. Il faut donner ça à chaque délégation, moyennant en contrepartie un programme et des actions, ou alors après même des preuves d'une utilisation correcte, saine et régulière de cet argent. Si nous faisons cela, ce point est déjà vidé. Pour les autres questions,
qui restent toujours d'actualité et pour lesquels, il me semble, tout le monde peut ici témoigner que vous faites des efforts pour aller dans le sens des critiques qui sont faites. S'il faut créer une commission, vous avez la prérogative de proposer une commission ad hoc dans sa composition. Mais dans tous les parlements, c'est la plénière qui est souveraine. Les collègues peuvent, Monsieur le Président, appeler à votre attention tel ou tel profil. Et je voudrais vous suggérer de ne pas le prendre comme une défiance à votre autorité, mais de considérer que ceux qui portent ce combat gagneraient à être dans la commission pour que eux-mêmes, les questions qu'ils posent soient prises en compte par la commission ad hoc. Mais si vous les enlevez eux-mêmes et que vous mettez d'autres, certainement, parmi lesquels certains sont partants. Personne, je ne suis pas un devin, mais le doyen Djibo est très sage, il a de l'expérience, mais son pays est dans une situation délicate. D'autres collègues que vous avez proposés sont sur le point de départ, c'est-à-dire qu'il y a des pays où les députés actuellement membres du Parlement ne sont pas reconduits chez eux et on attend la fin de cette législature pour les remplacer. Ouais, so la délicatesse. Donc, je voudrais que if I get you right, voilà. If I get you right, one, I have obligation to set up the committee, but on the issue of the membership of committee, you want me to get members who will continue to stay in this parliament. That's it, right? I think that's what I get from you, which makes sense, which makes a lot of sense. So it's sort of, because you are right, because I think Honorable Djibo is going, Honorable Asimi is going, so I can replace them. But by the way, before I get to that, on the issue of membership of the committee, this is Parliament. Again, let me just repeat this to honorable members. This is our Parliament. We own here. This is our turf. If I set up a 3-man committee comprising of, say, Harry or Alipui or Orlando, it's for everybody. They are only leading. They have the right to co-opt anybody, and every member has the right to sit in that committee. So by your name not being on the list of committee members doesn't mean that you cannot make contribution to that committee. No. It's just like any ad hoc committee that we set up in this parliament, even for finance. There are people that are not on the, normally not on the committee, but they have more ideas when it comes to budgeting. They have more ideas when it comes to finance. So those people are always called upon. In this particular case, I'm setting up a committee that will talk to the administration, a committee that will talk to people like Ajaratu, who have been championing these issues. And by the way, the issues that you are championing is for every member of parliament. I am not outside of that. It's for everybody. Whatever you are fighting for is for everybody at the end of the day. So the committee will look at everything. We call Ajaratu. Ajaratu, you have been championing this for some time now. Can you tell us your viewpoint? They will collect that and put it in whatever report they are submitting. You do not necessarily have to be there, my dear sister. But that's how it is. That's best practice. And this is a regional parliament. We must uphold best practice. Please. Please. Yes, let me hear from you again. Merci, Monsieur le Président, mais je pense que, chers frères et chers présidents, nous ne sommes plus dans un rapport de confiance, en tout cas pour ma part, parce que cette commission, comme Boudan l'a dit, depuis belle lurette devait être installée et malheureusement n'a pas pu fonctionner compte tenu peut-être des membres qui avaient été désignés. Et nous voulons que cette commission soit fonctionnelle et on a seulement 2 mois avant votre départ pour que cette commission puisse travailler. C'est pour cela que je me suis proposé, comme vous avez dit que je suis championne de ces sujets-là, mais je pense que si nous avons porté des sujets pendant longtemps, on a des raisons et nous avons des motivations. Voilà, donc c'est pour cela que nous suggérons.
On ne vous I impose understand. pas, mais nous suggérons que nous No. puissions faire partie. What we do? Voilà. Let me tell you Je something. ne veux pas contribuer en tant que ressource extérieure. Je veux être membre de la commission, s'il vous plaît, monsieur le président. Monsieur le Président, Let me tell you what we are going to do. To allay your fears. I'm coming. Attends. Monsieur le Président, vous m'aviez donné parole. Monsieur le Président, vous m'aviez donné parole. Oui, c'est moi, Monsieur le Président. No, something me. I'm coming. I understand. Just wait a minute. Hello? You know, because you started something, and I understand where you are going to. I just want to make sure I'm able to settle this as soon as possible because we have to move on with the business of the day. Ajaratu, your fear is we have had this kind of situation before. We have had this kind of debate before, but we didn't go anywhere. So what I would suggest we do this time around, we are going to have a committee with a mandate to report before the end of this session. I think that will help because most of the time probably we are giving setting up committees, give them their terms of reference, but we are not giving a timeline. So this time around, in the interest of everybody, I think it's better we give a timeline, and that timeline should not be beyond, let's say, the 6th, next week Wednesday. They should be able. By next week Wednesday, they should be able to give us a report. Monsieur le Président. Wait, I'm coming, please. Some people after you. After me is you. Don't worry. After I speak, I come to you. Huh? No, he started his debate. Let him continue first. So I think we can set up a committee. We can set up the committee, and after that, we can agree on the date, the timeline for the committee to report to the plenary. Okay, so after you, Linda Alipui, yes, and then Honorable. And you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est moi qui ai porté cette idée de création d'une commission ad hoc. Peut-être que, si vous le permettez, je voulais dire ceci d'abord. Sur le principe d'une commission ad hoc, c'est l'article 34 du règlement intérieur qui prescrit la modalité ou bien la composition d'une commission ad hoc. Et le texte dit que le président soumet la proposition à l'approbation de la séance plénière. C'est la séance plénière qui est souveraine pour décider de l'approbation de cette commission-là. C'est ce que l'article 34 dit. Et j'aurais souhaité, Monsieur le Président, que la composition de cette commission soit consistante. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'il y a au moins 10 à 12 personnes dans cette commission. Et, Monsieur le Président, dans l'élaboration des thèmes de référence de la mission de cette commission, j'aurais souhaité que, quand la commission serait composée, qu'une équipe soit mise en place au sein de cette commission en collaboration avec le secrétariat général pour élaborer les thèmes de référence de cette commission et le calendrier des activités de la commission. Thank you. All right. What we can do, you know, you are a lawyer. You, something big. You are a lawyer. You are an advocate. To our advocate. So, what we are going to do, the last part of your statement that you believe we should have a terms of reference, right? If we are going to have a terms of reference, that is going to take us another 2-3 days, trust me, or even a week to put the terms of reference together. So, in my opinion, our terms of reference should be the response to this parliament by the President of the Commission. The letter from the President of the Commission should be the terms of reference. Let the committee look at it and then make a recommendation to the Honorable Speaker for the attention of the plenary. If that is okay, otherwise,
we can still, I can still ask you to join, you and a few others to join the secretariat to do the terms of reference. What about that? What do you say? Linda? Thank you very much, Mr. Speaker. May I most respectfully suggest that Honorable Ajaratu and Honorable Abiante be part of this. I think it's important. Fine. Thank you. That's what you want. Fine. What about you, Alipuri? Honorable Speaker, dear senior brother, I'm not sure that I'm very comfortable with the direction that this issue is taking. We'll put this committee in place. They will do some work, and I'm afraid that a week from now we'll be back to square one. I believe that if you look at the room, the whole this afternoon, there are not many MPs. Most of the MPs that are here are for the countries that have to present a report, so they're here to support the report of their country. This issue has been going on for a while. Why don't we maybe ask the press to leave us, and we take 30 minutes, we get into the issue, not to argue, to say I'm right, you are wrong. If there are some decisions we have to make, we make them. If the DAF and the SG and these guys are here, we see if technically what we want to do can be implemented. We make those decisions we have, so that it's not when people come from the commission, when everybody is here, and then we're always having people who are talking. I don't believe this committee will solve anything, unfortunately. But I mean, it's just my opinion. As something believe what I want to do, if you allow me, I agree with Gilan that really the membership of the committee should be members who are going to continue in this parliament. So, but I also have the belief that the champions, somebody like Ajaratu, should not be a member of the committee. Ajaratu should be like a resource person that they can talk to, they can call, because she has maybe a little bit more ideas on the divorce. She can be co-opted somehow into the committee, but I don't want her to be a member of the committee, but she can actually be co-opted. Abiante definitely can be a member of the committee, I think. So if we can just, on the issue of the, what was the rule that you were quoting for 10 or something members on the committee? If we're going to have a very large committee, I don't think it will serve the purpose. Let us just have just 5-man committee, or maybe 7. 7 is fine. 7, we can do 7. Look, this is parliament. We can regulate ourselves. This is parliament. Even if the tool tells us 15 people, but we amongst ourselves can regulate ourselves. So if it is acceptable, then we can take 7. And if you allow me, can I make a new list? And the law is very, very clear. I present. Monsieur le Président. Wait, no, I'm talking first. Wait, after. If it is okay, I can still present a new list, and then we'll take it from there. Yes, Alipuri. Thank you very much, Right Honorable Speaker and dear senior brother. And that will be my last intervention on this matter. Go ahead, man. Go ahead. So my point is that, is it necessary to put this on? Can we have a frank discussion? Make the decisions that we have to make. There are technical decisions. I think it's better for the committee to report, and then we can debate the report of the committee. It's better. It's better to have a committee, and then the committee can. Honorable, yes. Thank you, Mr. Speaker. Yeah. I think I have the floor. Yes, you have the floor. All right, thank you. First of all, I want to commend your maturity. You see, we are all parliamentarians from our different countries, and we know the rules of parliamentarianism. Now, the leadership of any parliament have the powers to set up committees. I think sometimes we get carried away because the speaker is too humble, and people sometimes they are not even called, they will start talking. It is wrong. People should know that somebody can be suspended from this parliament.
And I think, Mr. Speaker, you should cross-check your powers. We were the ones that elected you. We put our confidence in you. And people should not trample on your rights. Usually, ad hoc committees, you get an odd number, either 5, 7, 9, 11, so that during voting, it can easily be sorted out. But the way to go is to have this committee, give a time limit, and let them sort it out. By the time we come to the plenary and present, we will not take too much time because we would have consulted with different... Exactly. Yeah, you are right. So, because the ad hoc committee will be able to actually consult MPs, etc. Honorable Burasa. You see, that's why I said you should not be concluded in that committee. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir eu le courage d'écouter les honorables députés. Seulement, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous de dire que les membres que vous allez choisir peuvent opter d'autres membres pour la commission. Non, non. Nous ne sommes pas, c'est pas la première fois qu'on est dans des institutions. Les membres qu'on aura choisis ici seront les membres de droit qui vont siéger pour la commission ad hoc. Ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste n'ont qu'à se battre à d'autres commissions. Vous avez parlé des députés qui vont partir. Donc le Sénégal doit être représenté par Abdoulaye Wilane, puisque Aimé Assine, comme on l'a dit, il doit partir. Donc le Sénégal doit avoir un représentant. Et je suis pour que chaque pays ait un représentant. Nous sommes là à part entière. Nous sommes tous des parlementaires, délégués par nos pays. Nous devons avoir tous des renseignements. Nous devons tous avoir des informations à propos du travail qu'on est en train de faire ici dans le Parlement de la CEDEAO. Je ne suis pas d'accord qu'on choisit 5 ou 7 ou 10. Nous sommes 11 ou 12 pays. Chaque pays doit avoir son représentant là-dedans et ils vont nous rendre compte en plénière. D'autre part, Monsieur le Président, je crois que Adjaratou est une femme, est une fille. Vraiment, d'ailleurs, vous l'avez dit, que c'est elle qui a souligné cette question. Donc, elle ne peut pas être personne ressource parce qu'elle est parlementaire comme tout le monde. Elle doit être membre de cette commission, défendre cette commission et nous rendre compte. C'est ça ce que demande ECOWAS. Donc, c'est ça ce que j'avais à dire. Aimé sera remplacé par Abdoulaye Wilane puisque Souleymane Ndoye n'est pas là. Je vous remercie. Okay. No, please. It's going to 4 p.m. No, please. We just had a suggestion from Honorable Warasa that we should have representation from every country, which means there are 11 of us now. 11. That means we have a committee of 11. Can every country give me a representative? With the exception of Côte d'Ivoire, don't choose Adjaratou. Thank you, I think it's better that way. Yeah, every country, the leaders of the delegation, please give me your names now so that we can announce it. Non, Président. Non, le Président. Avant qu'on passe à cette étape, je voudrais donner une précision aux parlementaires nigériens parce que la parole est à notre frère, docteur, voilà, j'ignore son nom. Mais peut-être pour lui dire qu'il se rappelle. Honorable Adjaratou, no. We are not opening a debate on that. No. Du président. We are not opening a debate on that at all. C'est plutôt le président du Parlement qui a piétiné les droits des députés. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà, c'est plutôt le président du Parlement Tunis qui a piétiné les droits et les faveurs des députés. Voilà. Donc, nous n'avons pas dénié les droits du président, ni ce qu'il a fait. Il a le droit de mettre en place et de valider une commission, mais les membres de la commission doivent être approuvés par la plénière. C'est la plénière qui approuve. Ce n'est pas le président qui impose les membres à la plénière. Du Parlement. Donc, je voudrais juste vous rappeler ça. Thank you very much. Honorable members, Rule 34 of our Rules of Procedure says, the membership of an ad hoc committee is presented
by the speaker. No, I'm coming. It's presented by the speaker. That's Rule 34. But I don't want to go into that right now. Honorable Warasa made a suggestion. Can I have the leaders of delegations to just nominate one person per country so that we can have this committee set up? Honorable, please, I don't want us to belabor this point. Let us just have these committees now, because we need to do our country report. Please, call the names of the countries. Starting with Côte d'Ivoire. Can I have representative from Côte d'Ivoire? Huh? Koulibaly. Koulibaly. Adjaratou. Okay, Honorable Adjaratou, Côte d'Ivoire. Togo. Togo. It's going to be Honorable Soklango. Honorable Soklango, Togo. Sierra Leone. Honorable Emerson Lamina, Sierra Leone. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau suggère Gabriela Fernandes. Gabriela. Niger. Osman Diago. Senegal. Senegal is Villa. Hein? Monsieur le Président, c'est moi le Monsieur le Président, Monsieur le Président, il ne faut pas avoir pardon, Monsieur le Président, on ne peut pas voir quelque chose et son contraire. On a dit tout de suite que les députés qui doivent Kevad. donc c'est Milan. Orlando. C'est Milan, c'est Milan. I'm coming, C'est please. Milan. Senegal, wait. Senegal, attends. Kevad. Orlando. Which other one again? Benin. Huh? Benin. Anybody got Benin? None of them are here. Who was here this morning from Benin? Huh? Okay, I don't know. Nigeria. Aviante. All right, no problem. Where is? 11? We got 11. Senegal. On a dit tout de suite, Monsieur le Président. Oh, Liberia. Honorable Kapi was around. Honorable Kapi. Aja, Fatmata. Aja. Huh? You need to find out from these guys. Where they get their audio source and run cable that will Ghana. take directly Ghana. from one place to here. Ghana, who was here this morning from But Ghana? I'm doing this like this. It tells people what None of them are here. I think they know what they're doing. Huh? That's a people that will come to Put Asi. Senegal. yes. Senegal, Asi. Voilà, Monsieur le Président, No speech again. It's you. You are head of delegation. You say it's you. It's okay. C'est pas. non, c'est pas moi. C'est où? Pourquoi c'est lui? Il n'est plus député, il est parti depuis longtemps, il est remplacé. Je peux dire à ma soeur qu'il faut qu'on se respecte. Il paraît que personne ne Il faut qu'on se respecte. Il respecte personne. On a dit avant Moi, je n'ai pas demandé à être là-bas et je ne veux pas être dedans. en ce moment-là, Parce que je considère que moi, il y a des gens qui ont vécu la période de cet argent, qui sont plus expérimentés que nous, qui ont vécu cette période. C'est pour cela que j'avais demandé pour dire, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a raconté là, mais c'est parce que je considère que Béla est plus imprégné que moi par rapport à ce problème. Et je suis entièrement d'accord pour qu'il soit coopté au nom du Sénégal. Il faut avoir l'habitude de se discipliner. Il faut être disciplinaire. c'est pas ce que tu avais dit en premier temps. Tu avais dit que c'est toi. Alors que tu devais quitter. Tu as dit ça. Yo, quoi? Tu as dit c'est moi. J'ai dit non, c'est pas toi. Parce que tu vas pas. Si tu me respectes, je te respecte. Tu me connais très bien. Hein?
Moi, je fais partie de l'Assemblée nationale du Sénégal. Depuis 15 ans, et tu me connais très bien. Je ne suis pas mes responsabilités. So Je n'ai pas de personne. C'est toi qui as dit que c'est moi. J'ai dit, c'est pas toi. Parce que tu ne fais pas. Who is talking? See, okay. Alors, si tu avais dit ça à mon premier temps, je ne dirais pas que moi, je ne te respecte pas. Honorable members, honorable members, so the committee, we agree that this committee will be set up. You want to say something? Yes. On the committee, we agree now. For the time, the 6th is not too far. We can bring it to Monday, so they work this weekend, and by Monday we know. And if the decisions have to be made, then they are made and implemented. Because then we're The reason why I said the 6th is because the 4th I will not be in Parliament. The 4th I will be at the commission for the whole day. I'm just thinking that. Or Tuesday maybe. Because I'm just thinking, if there are some decisions that have a financial impact, and we're getting. Yeah, we have to go back to the commission. Yeah, Tuesday is better. Tuesday. Honorable members, so we have agreed on the composition of the our committee, and in line with Article 34, No, I will present it to plenary. We have Honorable Gabriela, Honorable Emerson, Honorable Sama, Honorable Sokligbe, Honorable Ajaratu, Honorable Idi Ago, Honorable Gilan, Honorable Hazum, Honorable Orlando, Honorable Abiante, Honorable Haja Fata, Honorable Samsi Ahi. When the committee meets, they can decide on their chairman. And the terms of reference for this committee will be to look at the letter that we receive from the president of the commission and make recommendation to the plenary for further discussions or actions. Yes, Ajaratu. After Ajaratu. Merci, Monsieur le Président, pour avoir accepté ma présence dans cette commission. Mais comme vous l'avez dit, je suis d'accord que cette commission, les thèmes de référence de cette commission seront les 2 points évoqués par le président de la commission de la CEDEAO en ce qui concerne les procédures d'embauche et le paiement des frais des tickets. Mais il y a un 3e point que vous avez évoqué et validé ce matin qui concerne la prime d'utilisation pour la sensibilisation. Et vous avez aussi dit ce matin que cette prime sera reversée aux différentes organisations et même faire le rappel des 3 ans en arrière, donc ça veut dire 4 ans. Donc je voudrais savoir, Monsieur le Président, comme moi, je souhaiterais que tous les députés soient informés en même temps que moi sur la procédure pour que les délégations puissent recevoir les 4 années. Et compte tenu, je le disais tout à l'heure, que compte tenu de l'année budgétaire qui s'expire en fin d'exercice de chaque année, depuis que vous êtes là, la première année, vous n'avez pas payé les délégations, donc je suppose que l'année budgétaire s'est expirée, ainsi de suite. Comment vous allez payer ces 4 années de prime de sensibilisation aux délégations? Est-ce que je veux savoir? Merci. Okay. Thank you. I think we can address this. Immediately. We have 2 items, I think, on the president's letter. Please add this to be the 3rd item, because this committee has a right, in as much as I have given instructions this morning, but the committee can now work with the administration as to the modalities in making those payments possible. How are we going to do it? Because the question you are asking, I have not answered for it. I am not an administrator. I'm a parliamentarian speaker. Okay. I don't know budget business. Okay. I don't know money for last year. I don't know money for this year. That's why it's important, especially for the
in the interest of the parliament, the plenary members, general membership, you are in the committee, talk. I have given instructions this morning. You deal with the administration. If there are issues, you bring it back to us. But I think it's better to work with the administration and make this particular point a third item that you can look at. But definitely, what you are talking about, I have no idea, and I'm sure the Secretary General sitting here has no idea as to how he can respond to that right now. But as a committee, you can always call on the Secretary General, on the Director of Admin and Finance, the DAF, and you sit together. And the committee may even make suggestions to them as to how they believe that they can be able to easily effect these payments. That's how I look at it. Okay, so can we agree on? I'm coming. We already have added the third point. Can we first of all adopt this committee? When we after adopting the committee, you already now have the terms of reference, and then we'll take it from. You can start work immediately after the sitting. Yes, I'm going to go submit it. Yes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que nous avons omis de mettre un représentant de la Gambie. Il n'y a pas la Gambie de la composition de la commission. Je crois que Samba était là, il est là ce matin. Honorable Toronka. No, it's not. We'll put Honorable the head of delegation, Gambia. Tonkara, sorry, Tonkara. He's here. No, il arrived today. Arriving today. Je pense également. I thought you said you had all the list there. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé mes propos. Go ahead, please. No, please. He's still on his toes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au micro ne travaille pas apparemment. Je disais que je n'avais pas terminé mes propos, Monsieur le Président. Je crois que je l'avais dit d'entrée de mes propos qu'il y a véritablement des sujets qui sont connexes. Et pendant, par rapport aux deux points fondamentaux que vous avez nommés. Je voudrais que, à partir de cette commission, un travail de fond soit véritablement effectué pour éclairer la lanterne de manière efficace, la lanterne de nos collègues, pour que, à partir de cette commission, ce sujet dans nos discussions vienne plonger de nos débats. J'insiste là-dessus parce que tout de suite, les gens disent qu'il faut travailler demain et puis après demain, on a un rapport, il faut aller faire ceci. Je voudrais qu'on fasse un bon travail. Je voudrais que cette commission fasse un bon travail. Ce serait la fierté de vous, Monsieur le Président. Ce serait la fierté de ce travail. Okay. Are we seeing tomorrow? Okay, tomorrow, what I would suggest you do, let the committee members meet immediately after sittings today and advise me on the timeline. Okay? Can we, honorable members, can we close this debate and move on with our motion adopted? Okay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. She's on the. Thank you, Mr. Having questions I want to move that we adopt this committee as some. Any seconder? It's been moved and seconded. It's been seconded
Any counter motion? In the absence of any counter motion, so the committee is adopted. Yeah, you can. What do you want to say? Que les deux points du président de la commission seront considérés comme les thèmes de référence de cette commission. Donc, le troisième point, vous l'avez validé ce matin et vous avez annoncé ce matin que les procédures sont déjà engagées pour le terminement des délégations. Donc, je crois comprendre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Les deux points qui font problème sont cités dans les lettres, dans le courrier du président de la commission. Ce problème de sensibilisation n'est réellement pas Okay. Thank you. Ma préoccupation, c'était de savoir tout ce que vous avez annoncé ce matin que vous ferez les 4 ans. Voilà, donc moi je voudrais savoir comment la procédure va se mener pour que vous puissiez être en position de 4 ans de terminer. First of all, let me make a correction. Let me just make a correction. I instructed the Secretary General and the DAF to effect payment of the sensitization, the money for sensitization to the various country delegations. The question that you asked just now was assurances for the previous years. And I told you, and the method. The method for payments, they have been paying this money. When I got to this parliament in 2018, I received it in 2018. So, yes, yeah, I received it. I received it. I told you we are the last people that I received. Yes, $10,000 for Sarah Hill. I received it. In fact, I was paying to my account. So, it was only after that the commission told us it was no longer possible. But then, like I said, we have really not ever made any effort. We have only just been listening to the commission. They say the commission says so, the commission says so. That's why when the issue came out this morning from the lab, I said, no, administration, go ahead. Use your procedure to pay. If they block us, fine. Then we can come back to parliament. But let us make some effort to make sure that the money is paid. On the issue of the previous years, I'm not an accountant, I'm not an administrator, I have no idea how that works, because what instruction I just gave is the budget I'm working with right now, which is the 2023 budget. But with the committee, that's why I said, if your committee can talk to them, there are accountants in your committee, there are people in your committee who may be knowledgeable as to how to retrieve those payments in the past. Or maybe we can even write to the commission. But for today, please, we have a committee that has just been set up. We have the terms of reference, I think, that has been adopted. I think we should move on with our country reports. Cape Verde, please. Cape Verde. Cape Verde. If there's a way, it's already 4 p.m. If there's a way we can actually summarize the reports, it will be good so that we'll be able to go home early. No, Dylan, no, please. Motion d'ordre. Juste, Monsieur le Président, je voudrais proposer. Monsieur le Président, je voudrais proposer que pour les 2 rapports pays qui restent, qu'on permette aux rapporteurs, aux présentateurs. Translation, please. Je reprends. Monsieur le Président, chers collègues, vu l'heure qu'il fait et les débats sur les 3 rapports pays qui nous attendent, comme ces rapports pays sont traduits à toutes les langues et que depuis ce matin, tous les parlementaires en disposent, je voudrais proposer que nous, les 2 rapporteurs qui restons, nous soyons brefs, que les collègues acceptent qu'on lise juste l'introduction et la conclusion, étant entendu que chacun d'entre nous a le document en la langue qui l'arrange, et c'est ça que je voulais proposer pour qu'on... C'est une motion d'ordre.
Merci, Monsieur le Président. De les envoyer discuter et puis ensuite on doit rafraîchir le rapport. Je propose que si on ne peut faire qu'un seul rapport aujourd'hui, qu'on le fasse et puis le reste on décale. Comme ça on fait les choses correctement. Merci beaucoup.